first one, I want to we check your homework. This is comparative and superlative. Now, comparative, what does it mean? Có nghĩa là so sánh. So sánh này là hơn hay là so sánh nhất? So sánh hơn. Yeah, so sánh hơn, right. How about superlative? So sánh nhất. Yep. The first one, read it for me. April is than January. Vậy câu này mình dịch ra nghĩa là gì? Tháng 4 thì làm sao? Tháng 4 thì ấm hơn tháng 1 đúng không? Vậy thì bây giờ mình có từ warm, nó là tính từ ngắn hay tính từ dài? Tính từ ngắn. Quán từ ngắn. Vậy tại sao ấm hơn thì con lại không thêm R? I forget it. You forgot it? Oh my god, I think that because ở dưới thì làm đúng hết, là tại sao lại ở trên lại thiếu làm lại thiếu bắt một cái, đó là buồn cười luôn. Con chắc chắn từ này là con sai 3 câu luôn. Really? Okay, đầu tiên xem nha. April is warmer than January. Number 2, đọc luôn cả đáp án của con cho cô đi. August is the hotter month of the year. Thấy chưa? Ở đây có so sánh hơn không? Dạ. Có dùng với the thì phải là, nếu so sánh hơn thì nó sẽ có than. Còn ở đây mình dùng the mà. The nghĩa là, vậy tháng 8 là cái tháng nóng nhất của năm, nó sẽ là the. Đây là tính từ ngắn, mình sẽ dùng the hottest. The hottest month of the years. Ok. Vậy thì November is what? November is colder than September. Is colder than September. Okay, next one. Very good. Number 4. Number 4. Is it? This is the oldest tree in the park. In this park. In this park. Yes, very good. Nice. My mobile is. Oh yes, very good. My mobile is more. Now read it. Is more expensive than yours. Okay, very good. Expensive. 6 là sai luôn, chắc chắn câu 6. Biết là câu 6 sai, vậy thì bây giờ mình sửa nào. Câu 6 thì mình sẽ là the gì? This check is the easier. Easier thật không? Easiest. Easiest. Thực ra cái place in the books đúng không? Ok, nhưng mà thực ra cái từ easy này mình sẽ có hai cách chia luôn. Tại vì bây giờ con thấy không? Nó là easy, nó vẫn là hai âm, nó vẫn tính là tính từ dài. Nhưng mà ở đây nó lại có đuôi ngắn, đây là trường hợp đặc biệt nhé. Nghĩa là con có thể dùng là thành easy, easiest, hoặc là con sẽ dùng là the most easy. Giống như là nếu mà so sánh hơn á, thì con sẽ dùng là easier hoặc là more easy. Con không sai. Ha, được chưa? Giống như là chữ clever cũng vậy. Mình có một số cái từ như là ví dụ từ clever, thông minh, right? Thì mình có thông minh hơn là more clever hoặc là cleverer. Đó. Còn thông minh nhất thì chúng ta sẽ có the most clever hoặc là cleverest. Được chưa? Ok. Cho nên chỗ này mình có thể chuyển nó thành the most easy hoặc là easiest. Ok. Rồi. Number 7, right. Is this it is the more boring film this week. Lại ra đây là gì? Is boring, most boring. Most boring nghĩa là gì? What does it mean? Có nghĩa là chán nhất. Chán nhất trong thời gian nào? This week. This week. Trong tuần này hả?
Rồi, Pam's hair is longer than Kate's hair. Okay, very good. I think it is the longest day. Rồi, những câu này rất dễ cho nên là cô sẽ không check nữa. Right, these Kate are the best in this of your card. Okay, number 12. Cái này là cheaper hay là cheapest đây con? Cheap. Cheaper, right? Yes, cheaper. Mình sợ đúng không? Sam is the tallest boy. Youngest. Okay, most beautiful. Rồi, tại sao mình không viết được chữ F viết thường hả? Chữ F viết thường là sao viết như thế này nè. Đó, nhỏ thôi. Còn với chữ F viết hoa thì mình mới viết nó góc cạnh như thế này nhá. Còn chữ F viết thường là con viết cong xuống một xíu. Cái đầu nó cong như cái dù á, ngoắt xuống xong ngoắt đó. Chưa? Con nghĩ là ghi thế này á cô. Nào con ghi thử cô xem nè. Ok. Ok, đây cũng được đó. Rồi mình ghi lùi xuống là được rồi. Yeah, next one. Rồi chị xem. Tiếp theo, nào tiếp vẫn là chúng ta sẽ có bảng tính từ của comparative and superlatives. Rồi nice, nicer, nicest, shorter, the shortest, younger, youngest, newer, newest, older, oldest. Rồi more careful, hoặc là the, cái chỗ này phải chuyển thành the gì? Có phải là the carefulest không? Mình dùng bên này là more mà. The most đúng không? Yes, chúng ta phải là the most careful. The most careful. Ok, rồi vậy thì ở những cái dưới tương tự modern thành the More. the modernist. Sorry, the modern. The most modern, hả? Just wait me 30 seconds, được có 30 giây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 giây cô đã trở lại. Dạ, thế là cô đã vượt quá chỉ tiêu bao nhiêu giây? 24 giây, cô đã còn dư. Right. Ok, nào. Câu số 7 nào. More modern, rồi chuyển thành the most modern, right? Rồi. Tiếp tục những cái ở dưới mình chuyển như thế nào? Dangerous thành gì? The most dangerous. Yes, the most dangerous. Okay, rồi. Next one, number 10. Expensive. The most expensive. Expensive, nó không phải là expensive, nó là chữ sơ bình thường thôi. Expensive. Okay. How, yeah. Rồi. Little. Little. The little thì the little. Đúng chưa? Mình cảm thấy mình làm cái little đúng chưa? I think no. So, what do you think about that? I think the most little. The most little. And how about this one? You say littler? A more little? More little. Okay, actually it's not a regular. Thực ra nó không phải là một cái tính từ có quy tắc, nó sẽ là một tính từ quy tắc. Little chúng ta sẽ chuyển thành, đầu tiên nó sẽ là little, ít hơn thì nó sẽ là less, và ít nhất thì nó sẽ là the least. Ok, được chưa? Nó sẽ là trường hợp này nha. Nó thành hẳn cái này luôn chứ nó không phải là cái kia nữa. Nó không phải là little is hay là gì hết. Giống như là từ bad thì mình sẽ thành worst, và cái chỗ này nha nó vẫn phải ghi là the worst.
Khi nào mà cái tính từ cái so sánh nhất á, mình đều phải thêm the vào hết, được chưa? Giống như good này, better thầy Thành, the best. The best chứ không để best không. Không được để best không. Mình phải là the best. Rồi, much more, đúng rồi. Nhất thì phải thành the most. Ok? Được chưa? Luôn luôn nhớ cho cô này, trong so sánh nhất khi nào cũng phải có the đứng ở đầu, ok? Được chưa? Now remember. Con đang cầm chuột hả? Dạ. Rồi, number one, high, higher, the highest, very good. Smaller, smallest. Heavier, heavier thì mình có the heaviest. Hoặc là the most, nó tương tự như là từ easy vậy đó, mình sẽ cũng có là more heavy, heavy, hoặc là the most heavy. Ok, được chưa? Rồi, new thì the newest, interesting rồi. More beautiful, the most creative. Đây, thấy chưa? Ở đây người ta có the most careful cho con luôn rồi nè. Rồi, vậy thì cái câu số 12 này, làm sao để thành the most? Đầu tiên là cái hàm thứ hai sẽ là more. Hàm số 2 sẽ là more. Rồi, Nhưng vậy mà thì hàm đầu tiên thì con không biết. con nhìn vào câu số 14 ở bên kia đi. Much, many. Thấy không? Much. Con điền được ở bên tay trái mà con lại không điền được bên tay phải ư? Có thấy không? Nó cho con mấy từ luôn á. Hả? Không nhận ra hả? Thấy không? Câu số 14 này. Much, many, more, the most. Hả? Ok. Rồi tương tự như câu số 14. Câu số 14 ở cái bảng á. Thì mình sẽ là little, less và the least. Ok? Được chưa? Rồi. Right? Nha, khi nào mà học xong thì mở lại cái bài này để xem phần cô chữa bài cũ vào, được chưa? Dạ. Okay. Now, today we're gonna move to task 1, listening and speaking. The first one is listening. Yay. You look at the boys, he's so happy. And the first one, you see a pictures. We have 5 marks here. Now, let's see how many people are there. How many people are there? Can you see? 6. 6 people. Okay. Now, really? 6 people? 1, 2, 8. 4, 5, 6, 7, 8. And what are they doing? Đây là nói chung là nhiều lắm. Yeah, they are doing sport. They are doing sport. They are playing sport. They are doing activities, right? And now you can see that they are all girls. There is no boys. Just girl only, huh? Yeah. Right? And how many names can you see? How many names? How many names can you see? 7. Yeah, there are 7 names, and we have 8 people. So you have to listen it carefully. Now, just listen and draw. You know how to do that, right? Yeah. Yes. I'm gonna start it. Ready? Yeah. Part 1. Listen and look. There is one example. Is that Katie there, near the tree? Yes, it is. Look, she's jumping very high. Yes, she's very good at jumping. Can you see the line?
Yeah. This is an example. Katie, Now you listen and draw lines. now your turn. Who's that girl running in the race? The one who's winning? Yes, I think that's Jane. you're right. It is Jane. Look at Sarah under the tree. She looks tired. Is Sarah the girl who's sleeping then? Yes, she's tired because she's running 3 races today. Do you know the girl who's won the Gold Cup? The Gold Cup? Yes. Oh yes, I know her. Her name's Helen. Oh no! Someone in the race has fallen over. Oh yes, it's Emma. Is she okay? Yes, look, she's smiling. She's fine. Someone is helping the girl who's fallen over. Who is it? I think it's Betty. Yes, it is. She always helps people if she can. Now listen to part 1 again. Who's that girl running in the race? The one who's winning? Yes, I think that's Jane. you're right. It is Jane. Look at Sarah under the tree. She looks tired. Is Sarah the girl who's sleeping then? Yes, she's tired because she's running 3 races today. Do you know the girl who's won the Gold Cup? The Gold Cup? Yes. Oh yes, I know her. Her name's Helen. Oh no! Someone in the race has fallen over. Oh yes, it's Emma. Is she okay? Yes, look, she's smiling. She's fine. Someone is helping the girl who's fallen over. Who is it? I think it's Betty. Yes, it is. She always helps people if she can. Yeah, okay, that is the end That is the end of part. of the part 1. Now let's see. You have done very well, but actually, how many names can you hear in the conversation? How many names? 7. Really? How many names can you hear from the... Okay, now let's see. Actually, we just have 5 only. And we didn't hear about Jill. There is no Jill in this conversation. Okay? Dạ con tự chọn. Không theo lần sau mình tự chọn như vậy là mình bị tính thành một câu sai đó nha. Không nghe thì không chọn. Được chưa? Ok. Nhớ là bài kiểm tra không có thì không chọn. Rồi bây giờ để đó. Nhưng mà và cho bài thi thật là mình không được như vậy nhé. Cái nào có thì chọn thôi. Đôi khi người ta cố tình để trống ra cho con đó, để hoặc là người ta hỏi cái gì đó rồi sau đó. Okay, the first one. James. Now let's see. James is the girl who wins the race, right? Where is Sarah? Where is Sarah? So this She is. sleeping under the tree. Okay. Who is Helen? Helen is Holding. Cầm. Helen and the girl with the gold cup. Yeah, Helen is holding the gold cup. Gold cup. Cái này là cái direction của sách thôi, nhưng mà khi mà mình nói về một người, một cái hành động nào đó thì con phải nói ví dụ người đó nó làm gì. Helen is the girl holding the gold cup. Là cái cô gái mà đang cầm cái cúp vàng ha. Okay, now who is Emma? Emma is the girl who fallen down. Yeah, fallen down. Fallen down. You see that? Fallen down. Fallen down. Rồi. Can you see that she is upset or she is hurt? Can you see in her face? Her face is smile. Okay, so is she okay? Yes.
Yeah. And who is Betty? Betty is the girl who helping Emma to get up. Yeah, and Betty is a helpful girl, right? Yes. Because why? Why Betty? She's Betty. away. Yes, I know, but why? Why people say that Betty is a helpful girl? Because she's so kind. Yeah, she's so kind and she likes to help people. Okay? That means she's helpful. Now, next one. Yes, very good. Now, next one. You got it, right? You got a paper? Ủa cô, tôi có nghĩa là làm xong cái bài test này, xong đó gửi cái tờ giấy cho cô hả? Đó. Bây giờ con lôi ra con làm luôn. Okay. Yeah. Okay, yes, very good. Rồi, phần test này là mình vừa học vừa tập làm, nghĩa là bình thường mình học kiến thức rồi, lâu lâu con sẽ có những cái bài train như thế này để con làm quen với cái dạng đề của nó, được chưa? Đó. Còn những cái mà còn ví dụ sau mỗi 12 buổi học á, mình vẫn có bài test định kỳ khác cho con, được chưa? Lúc đó thì trong bài test đó con sẽ có cả 4 kỹ năng và lúc đó thì con sẽ phải tự làm hết từ đến cuối chứ cô không có giải thích cho mình nữa ha. Rồi. Now listen and write. There is one example. Bây giờ nhìn vào trong thông tin nè. Mình có bao nhiêu chỗ trống cần điền? How many blanks are there? How many are there? 5. Yes, very good. Fine. The first one is an example. Year she met the husband. Okay, nhìn vào cái example. Thì cái thông tin, the kind of information here is number. Okay. Now, month. The first one, month they met. Mình đoán xem nó sẽ là dạng thông tin nào? Là tháng nào họ gặp nhau. Vào tháng đúng không? Vậy thì nó sẽ nằm trong từ 1 đến tháng 12, được chưa? Ok, number 2, husband name. Thì là cái tên của chồng cô, tên chồng cô ấy. Chồng của bà ấy. Vậy thì trong này thường thường á, những cái tên của chồng bà ấy thì người ta sẽ đánh vần cho mình biết. Ok. Rồi, number 3. Where she met her husband. Là cô ấy gặp chồng của ấy ở đâu? Dạ, thì nó sẽ là về một cái gì? Một điểm. Ok, rồi. Tiếp theo, how old when they met? Khi mấy tuổi họ gặp nhau. Người ta sẽ không gọi là mấy tuổi, nghĩa là cô ấy gặp họ khi họ gặp nhau năm bao nhiêu tuổi, chứ không nói là mấy tuổi nha. Mấy tuổi là dành cho các bạn nhỏ, kiểu năm nay con mấy tuổi thôi. Ok, năm bao nhiêu tuổi gặp nhau, nghĩa là ở đây sẽ là một dạng số, được chưa? Rồi, và số 5 nè. Số 5 là their hobbies. Là sở thích của họ. Sở thích của họ thì người ta sẽ thường nói về những cái gì nhỉ? Sở thích của họ thường nói về như là cái gì đó. Ví dụ như là về thể thao, ăn uống hoặc là những gì họ thích làm trong thời gian rảnh chẳng hạn, đúng không? Ok. Rồi, đó là nói chung là nói về những cái hành động, có thể là những hành động hoặc là những danh từ. Ok, now are you ready to listen? Yes. Okay. Part 2. Listen and look. There is one example. When did you meet your husband, Mrs. Hill? It was in 1947, so that's 50 years ago. Oh, 50. 50 years is a long time. Yes. Can you see the answer? Now you listen and write. Did you meet in the summer? No, it was in the autumn, in November. Oh, was the weather okay? Yes, it was a beautiful sunny day. Good.
What's his first name? It's William. That's W-I-L-L-I-A-M. Okay. Where did you meet him? Do you remember? Yes, I do. We met at our school. Oh, so you were very young when you met. Yes, we were only 11 years old. But we weren't friends at the beginning. Why not? Why not? Well, we didn't like doing the same things. Then, when we were older, we had the same favourite hobby. And we were more friendly after that. What was your favourite hobby? We liked going fishing in the lake near our village. That's nice. Do you still go fishing together? Yes, we go a lot in the summer. Now listen to part 2 again. Where are you going? Thái. What happened? Con đi lấy cái bút Thấy mực à? không, cái bút nó có ra mực. Okay, now listen to this one more time. Nghe lại lần 2 nè. Did you meet in the summer? No, it was in the autumn, in November. Oh, was the weather okay? Yes, it was a beautiful sunny day. Good. What's his first name? It's William. That's W-I-L-L-I-A-M. Okay. Where did you meet him? Do you remember? Yes, I do. We met at our school. Oh, so you were very young when you met. Yes, we were only 11 years old. But we weren't friends at the beginning. Why not? Why not? Well, we didn't like doing the same things. Then, when we were older, we had the same favourite hobby. And we were more friendly after that. What was your favourite hobby? We liked going fishing in the lake near our village. That's nice. Do you still go fishing together? Yes, we go a lot in the summer. Okay. Have you finished? Yes. Okay, now tell me. Wow, when did they meet? When did they meet? Which month? Wait. Ok, chờ con chút nha. Là vào tháng November. Ở tháng bao nhiêu? November, tháng mấy đây? Tháng 11. Okay, now spell it. November. Okay, now, what is her husband's name? Her husband is William. William. Okay, now spell it too. W-I-L-L-I-A-N. Good. Where did she meet her husband? At their school. At their school. Okay, you can see their school. Okay. Đây là trong trường hợp mình như thế này nha. Còn nếu mà trong trường hợp mà trong cái bài mà nó chỉ nói là ví dụ là 2 từ, lúc đấy con sẽ đọc
cái đề nó ghi là 2 từ hoặc là 1 từ thì mình sẽ phải bỏ chữ there đi, mình chỉ dùng at school thôi ha. Còn nếu mà còn nghe hết thông tin thì mình cứ ghi cả, không sao hết. Để con nhắc thôi, kiểu lúc phải đọc đề cho kỹ á. Rồi number 4. How old? How old when they met thì là at when they 11 years old. 11 years old. Okay. And the last one. Their hobbies. Their hobby is fishing. Fishing. Very good. Now let's see the answer to that. The first one is November. William at their school. Okay, you just have to write 11 only. Chỗ này nè, đó mình chỉ cần ghi số cũng được. Không phải ghi 11 years old như cô ha. Và one is that fishing. You done very good. Now let's take. Why you don't wear your glasses? Okay, I think I feel I'm not get used to with it. I just wear it for some minutes and I feel tired. It's like it's not comfortable. Yeah, for me. I need to get used to with it. I'm getting friend with my glasses. It's not comfortable. It's really not the stuff. Okay, now listen and write letter in X box. There is one example. The people, they are living the flat all get up at different times. Okay, in the next second. You see, when you look in the left, there are the people with their job. And in your right, is the time that they get out. You have to fill, for example, the first one is a businessman and he often gets up at night, a quarter past 9. Rồi bây giờ trước khi vào nghe thì nhắc lại cho con một xíu nha. Okay, now look at the person ở đây. Coi có nghề nào con không biết không? Which one? The businessman. Is it businessman? Ở đây là gì nhỉ? Con nghĩ là người đi câu cá. Really? Businessman mà ở trên này nè, cái ông mặc đồ com lê này cơ mà. You see? Businessman là gì nè? Com lê xong rồi xách cặp táp nữa. Là người làm kinh doanh, được chưa? Businessman là làm người làm kinh doanh, doanh nhân. Okay, next one, mechanic. Mechanic. Cái chú mà mặc đồ màu xanh da trời nè. Đó là mechanic mà. Mechanic là nghề gì? Cô đang hỏi con những cái nghề này là gì trước mà. Nói chung là không biết. Con chưa học cái từ này. Nhưng mà nurse thì con biết rồi. Astronaut con biết rồi. Policeman thì con cũng biết rồi. Policewoman, ok. University student biết rồi. Mechanic sẽ là thợ cơ khí, được chưa? Thợ cơ khí ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn qua bên tay phải, nó sẽ là the times they get up. Họ sẽ dậy vào những cái người này sẽ sống cuộc đời khác nhau, cho nên là họ sẽ thức dậy vào những giờ khác nhau. Chúng ta đã có một ví dụ nè. Businessman đi với đi là 9 giờ 15, nghĩa là cái ông này, cái chú này sẽ dậy và thường thức dậy vào lúc 9 giờ 15 rồi chưa? Thì bây giờ con đã nhớ được những cái cách nói giờ chưa nè? Rồi. Rồi, nhớ nha, quarter past 2, quarter past, quarter to. Rồi ví dụ như là 10 phút nữa đến bao nhiêu thì người ta sẽ là 10 to 52 gì đó. Còn qua rồi thì người ta là 10 past, ok? Now ready? Yeah. Đôi khi người ta sẽ không đọc số đâu nha, và người ta sẽ dùng các cái từ lắm như vậy.
kiểu như là 2 giờ kém 5 phút, 2 giờ kém 10 phút cho 1 giờ 55, 1 giờ 50 nha. Rồi bây giờ cầm bút lên nha. Yeah. Có thể là mình sẽ nghe lần đầu tiên điền được ai thì điền và lần thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu viết. Part 3. Listen and look. There is one example. The people who live in the flats all get up at different times. At what time does each person get up? Oh, I had to get up so early this morning. Me too. But the person who lives in the flat next to ours gets up very late. He's a businessman, but he often works at home. He's got an office there. He gets up at 9:15. Wow, that is late. Can you see the letter D? Now you listen and write a letter in each box. The policewoman who lives in the downstairs flat goes running before she goes to work. She gets up at 5 to 7 every morning. I hear her in her kitchen sometimes. Making coffee? I don't know. There's another person who gets up earlier than me. She's a nurse, so she has to be at the hospital at 7:15. She gets out of bed at 7:10. She told me. Is she nice? Yes, I like her a lot. Who else do you know in the flats? There's a mechanic who lives on the first floor. He gets up at about 8:20, then has a shower every day. I hear him in the bathroom. He catches the bus at 9:10, like me. You know, one of the people there is an astronaut. No. Well, he says he is. We don't know. He gets up the earliest. I hear his clock sometimes at 6:30. I couldn't get up that early. On most days, I'm still dreaming then. Me too. Doesn't someone from the university live there too? You mean Lucy? She's a student there. What time does she get up? At about 8 o'clock or 5 past, something like that. I'm not sure. She lives at the top of the house. All we hear is her music. Oh. Okay. Now listen to part 3 again. You will have to listen to it one more time. The policewoman who lives in the downstairs flat goes running before she goes to work. She gets up at 5 to 7 every morning. I hear her in her kitchen sometimes. Making coffee? I don't know. There's another person who gets up earlier than me. She's a nurse, so she has to be at the hospital at 7:15. She gets out of bed at 7:10. She told me. Is she nice? Yes, I like her a lot. Who else do you know in the flats? There's a mechanic who lives on the first floor. He gets up at about 8:20, then has a shower every day. I hear him in the bathroom. He catches the bus at 9:10, like me. Do you know, one of the people there is an astronaut. No. Well, he says he is. We don't know. He gets up the earliest. I hear his clock sometimes at 6:30. I couldn't get up that early. On most days, I'm still dreaming then. Me too. Doesn't someone from the university live there too? You mean Lucy? She's a student there. What time does she get up? At about 8 o'clock or 5 past, something like that. I'm not sure. She lives at the top of the house. All we hear is her music. Oh. Okay. That is the end of part 3. Now the first one, tell me. When does the mechanic get up? He gets up at 8:20.
20 what? Ba có thể đọc chữ được không? Đọc chữ được không cô? Mình phải đọc được chứ. So H nó sẽ là cái trong bài của con sẽ là 20 past 8. Nghĩa là 20 phút qua 8 giờ bằng 8 giờ 20 được chưa? 20 past 8. Rồi. Đó là H. Okay. Now, how about the university student? The university. H5. 8, 5. So that means F, right? Yes. Good. Number. How about the nurse? Nurse is 710. 710. E. And the astronaut. B. B. Good. The earliest person, right? Okay, and the last one, the police woman. G. G. Okay, 6. G đọc một hơn. 6. Trong đó người ta nói cái từ G này nghĩa là gì? Trong đó người ta đọc ra là sao? 55. 55? Really? 55. Sao lại 55 ở đây? Okay. Now let's see. Okay. Very good. Wow. You've done it so good. And now next one we move to part 4. It's so easy as in stone. Yeah, so we're gonna start. Okay, you will listen to it one time only. Vậy thì mình nghe một lần thôi nha. Yeah. Okay. Listen and tick the box. Part 4. Listen and look. There is one example. How many homes has Richard's Aunt Betty got? I've got 3 aunts, but Aunt Betty's my favourite. Oh, is she, Richard? Why? Well, she's nice, and I like going to stay with her. Her homes are very interesting. Homes? How many has she got? One for the winter, and a second one for the summer. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 2 homes. 1. Where does Aunt Betty live in the summer? Does she live near your farm? In the winter, yes, but in the summer she travels a lot. Where does she go? She goes up the river in her summer home. It's a boat. Oh, she lives on a boat. Yes, she likes visiting old castles and places near the river. 2. Where is Aunt Betty's winter home? Does she live on the river in the winter? No, she's got a little house in our village for the winter. It's opposite the hotel. Oh, yes. Is it that little pink house? Yes, that's right. That's her house. Okay, now tell me. The first one, where does Aunt Betty live in the summer? Hey, yeah, where's that? She lives on? Living in a boat. Lives on a boat, right? Because she like, why? Why? She like the river. She like the river? She like to traveling, right? Does she like to travel? Yes, and okay, how about number 2? Where is Aunt Betty's winter home? B, because Where is it? is Where the is? jungle. No, I think so. no, how it's not in the jungle. It's near the farm in the village. But where is it? For example, is that opposite with something?
Opposite the hotel. Hotel, and what colors is her house? Is pink. Yeah, very good. And it is little house. Now look. We look at the number 3, number 4, and number 5. 3. Where does Aunt Betty work in the winter? Does your Aunt Betty work? Yes, she works hard in the winter when everyone comes here to ski. Does she work in the hotel? Not now. She worked in the restaurant there about 5 years ago, but now she works at the theatre, in the shop there. She sells books and postcards. 4. How often does Richard see Aunt Betty in the summer? Do you often see your Aunt Betty? In the winter, we see her once a week. She comes up to our farm on Wednesdays for her milk. And in the summer? Only about once a month. Sometimes we stay with her for a weekend on the boat. 5. What do Richard and his sister do when they visit Aunt Betty? My sister and I love staying with Aunt Betty. It's very different from home. How is it different? Well, she hasn't got a TV, so we can't watch anything. What do you do then? Most of the time she just talks to us, about her travels usually. Sometimes she goes outside and paints a picture. Then she comes in and starts telling us stories again. Are they good stories? Yes, and sometimes the stories are very long, so we don't go to sleep until after midnight. Okay, now number 3. Where does Aunt Betty work in the winter? C. C, right? How about the restaurant? No. Thì restaurant là làm trong thời điểm nào? Trong thời điểm là mùa đông. 5 years ago. 5 years ago luôn nha. Ok, nào năm trước. Number 4. How often does Richard see Aunt Betty in the summer? C. C. Mấy lần một tháng đây? 2 lần tháng. Một lần hoặc 2 lần. Hai cái này nó khoanh vào một cái thì nghĩa là once. Nó tính là một lần thôi. Nếu mà chia ra 2 ngày á, ví dụ 2 là 2 ngày mà ok. Rồi như này là chị tới thăm một lần một tháng, sao không thể quay lại nữa. Ở từ mùng 8 đến mùng 9 rồi đi luôn. Right. Number 5. What do Richard and his sister do when they visit Aunt Betty? C. Yes, very good. But what are they doing? They are talking. Yeah, about what? Stories, right? Story. Yeah. Now listen in colors. There is one example. You can see that? Part 5. Okay. Listen and look at the picture. Oh my God. There is one example. Okay, you can colors in your paper. Do you have your color there? Yes. Okay, now listen just one time. In the sky, there are some clouds. Can you see them? Yes. Find the biggest cloud and colour it black. Okay. Can you see the black cloud? This is an example. Now you listen and colour and draw. 1. Now you're going to draw another cloud Where shall I draw it? between the plane and the helicopter. One cloud. Yes. Two. How many birds can you see? 5. Yes. Now colour 2 of the birds orange and 3 of them grey. 2 orange, 3 grey. That's right. Three. If you look at the plane, you can see it has 3 windows. Yes. Now draw another one. A 4th window on the plane. Yes. And colour it green. Green. Okay.
4. Now find the 3 women in the picture. Right, I can see them. Can you see the woman who's nearest the plane? Nearest the plane. OK. Colour her clothes blue. All her clothes blue? That's right. Five. In the picture there are some words. I want you to colour one word. Which one? Just colour the word flyers. OK, but what colour is it? Red. Flies is red. Yes. Okay. Now listen to part 5 again. Okay, you have finished that? Yes. Now show me your pictures. Show me. Show me. Come on. Let me check. Yes, closer, closer. Okay, and make it. And you put it. Okay, like this one. For example, you just show me like this one. Yeah. You go through from the top to the end so that I can see the colors. Okay, I want to see the bottom. Yeah. Yeah. Okay, how the words flyers? Flyer. Did you color this? Yes. And how about the plane? The green plane. Okay, just color the. Oh, I think you have to draw to the fourth. Okay, now let's see. The first one, you draw a cloud between the plane and the helicopter. You draw, okay? Right? Next one, color the 2 of the birds orange and the 3 left are straight. Yes. You draw a cloud like that one, and then you colored 2 orange, 3 gray, then 7, you draw a green windows on the plane. And number 4, you color the clothes of the woman next to the plane blue. And where the flyer are rest. Okay, that is the end of the test today. Thanks for your helping. Okay, how do you feel about today? Is that good? Yes. Now I will see you in the next lesson. See you. See you. Bye-bye. Goodbye.